மசாலா பிரெட் ரோல் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் 2 உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு மேஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். So for this masala bread roll, we need 2 medium-sized potatoes boiled and mashed. இப்போ வெந்த கொத்துக்கடலை ஒரு கையளவு போடுறேன். So into a blender, we're adding chickpeas, boiled chickpeas. சீரகம், about 1 teaspoon of cumin seeds, சோம்பு, about 1 teaspoon of fennel seeds, கொஞ்சம் கரம் மசாலா, and a little bit of garam masala, புதினா, dry leaf, and a little bit of mint leaves, dried mint leaves. Can we add fresh ones if we have that, Mom? Yes, கண்டிப்பா. ஃப்ரெஷ் ஒன் எனக்கு கிடைக்காதனால நான் அது போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி and ஒரு பச்சை மிளகாய். A piece of ginger and 1 chili. வேக வச்ச நல்ல துருவிட்டு வேக வச்ச கேரட். இது கொஞ்சம் ஹெல்தியா பண்றேன் என்னோட கிட்ஸ் பேரன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம். சோ வெந்த கேரட் துருவல். So to make this healthy, we're adding shredded carrot, but we've cooked this in the microwave oven for how long? ஒரு 3-4 minutes வச்சேன். முக்காவாசி வெந்தா கூட பரவாயில்லை போதும். So it's cooked shredded carrot. It doesn't have to be fully cooked. As long as it's almost cooked, it should be fine. இதெல்லாம் நல்லா அரைச்சுக்கணும். So we're going to blend this together now. வெந்த உருளைக்கிழங்கு, அரைச்சு வச்ச மசாலா. So in a bowl, we're adding the mashed potato, which we haven't mashed so finely, just a little bit would be enough. And the mixture we've blended, we're adding that as well. Even that, it's not blended into like a chutney, just roughly blended so that we can just mix it all together. தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. Salt to taste. நல்லா கலந்துக்கணும். I'm going to mix this really well. Oh, and that aroma is so beautiful from the fennel seeds, cumin seeds. Garam masala, mint எல்லாம் போட்டுக்கறனால வாசனை ஜம் ஜம் வருது. I can smell the mint. Very nice. So நல்லா இது பண்ணிட்டு கலந்துக்கிறது தான் மெயினா இருக்கு. நல்லா கலந்துக்கணும். பிரெட்டோட ஓரத்தை கட் பண்ணிக்கோங்க. So we've taken a slice of bread and we're just cutting away all the sides or the crusts of the bread. கொஞ்சம் ஈரப்பதம் உண்டாக்கிக்கணும். So now we're just touching a little bit of water so that it gets moist. Yeah, soft ஆயிடும். It's good. So நம்ம வெச்ச அந்த மசாலா அத வெச்சணும் உள்ள. Now we're just adding the mixture that we created. Yeah. இப்போ அத வந்து ரோல் ஆட்ட நம்ம மடக்கிக்கணும். இந்த மாதிரி. Wow, that's nice. நாம அந்த தண்ணீரை தொட்டு அந்த பிரெட்டை நினைச்சு அத நடுவுல அந்த வெஜிடபிளை ஸ்டஃப் பண்றதுக்கு பதிலா பால்லையும் அந்த பிரெட்டோடத வந்து நல்ல நினைச்சிட்டு கொஞ்சம் நல்ல ஒட்ட பிழிஞ்சிடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டஃப் பண்ணி நம்ம இந்த பிரெட் ரோல் பண்ண முடியும். அதே போல அந்த பிரெட்டுக்கு ஓரம் கட் பண்ணிட்டு அந்த நடுவில் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டஃப் பண்ணி அதை இன்னொரு பிரெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். So now we're just going to make it like a sandwich, but then we're going to deep fry it. So you can do it this way as well. Yeah, ஓரமெல்லாம் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. So just use a little bit of water just to close off the edges, the sides.
masala bread roll is ready to eat. It is so crispy and so tasty, and it was so easy to make as well. Perfect for a tea time snack, and kids will love it. It's great for parties. So do try it out, and if you'd like more videos like this, subscribe to our channel. Thank you.